Welcome to this video. This will be an example on balanced investment portfolio. The medium of instruction will be in both Bengali and English. I'll just mainly say in English and then I will translate in Bengali. So, balanced investment portfolio example. This is Said. I'm a software engineer in Toronto, Canada. Balanced investment portfolio এটা বাংলাতে কি হবে? মানে ভারসাম্য রক্ষাকারী একটা পোর্টফোলিও যেখানে আপনি খুব গ্যামলিং হবে না, মানে বিভিন্ন স্টক কেমন ভাবে মানে কিনবেন যেন আপনার খুব একটা লস না হয়, আর আপনি এটা জিওগ্রাফিক্যালি ডিস্ট্রিবিউটেড আর বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্টের যে অপশনগুলো আছে সবগুলো কম্বাইন করে এমনভাবে করবেন যেন আপনার লং টার্মে প্রফিটটা ভালো হয় কিন্তু আপনি খুব লসও না করেন আর কি। That's okay. So balanced, let's say তো আপনি যদি এই ওয়েবসাইটটা পড়েন greaterful.ca, এখানে তো ব্যালেন্সড পোর্টফোলিও টার্মটা ইউজড হবে। If you read the greaterful.ca, you will read about balanced portfolio every once in a while. So what does a balanced portfolio indicate? Actually, what can you say when you will buy stocks from different categories geographically distributed throughout the whole world, and you will balance between different options and countries in such a way, in general you will make a long-term profit, but in short term probably not much, or you will not gamble with the options. Actually, I did not give a very good definition. সেটা খুব ভালো definition দেয়নি আসলে. So if you can write what is a balanced portfolio. Actually, I did not put a thought before, but this definition just it came by in my. Okay, let's say a portfolio allocation and management method aimed at balanced risk and return. Okay, I would say this is what is at the core of a balanced portfolio: balancing the risk and balancing the returns. You will not gamble you will not be too greedy. So such portfolios are generally very equally between equities and fixed income securities. So you will buy in such a way a little bit of stock equities and a little bit of bonds and preferred shares, and you will allocate a percentage in such a way so that it will also match with your risk tolerance. If you are conservative, you just want to protect your money, and with some growth or balance, you are equally on your risk and profit, and you can growth. You are more into risk taking and more profit. Aggressive, you want to take more profit, and if you want to take risk on your investment amount, you might want to. You are open to lose, even to gain more. So এটা দেখতে পারতেছেন যে balance just one thing. The portfolio means you will allocate in such a way. You will allocate different ways. Stock, bond এর মধ্যে কি করবেন? একটা হচ্ছে ব্যালেন্সড, আরেকটা হচ্ছে কনজারভেটিভ, আরেকটা হচ্ছে যে আপনার গ্রোথ, আরেকটা হচ্ছে ইনকাম, আরেকটা হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ গ্রোথ। বিভিন্ন আপনি করতে পারেন। আচ্ছা, যাই হোক, এখন আসলে আমি এখনো অতটা খুব ভালোভাবে ভালো এক্সাম্পল এখন দিতে পারিনি আর কি, ভালো ডেফিনেশন দিতে পারিনি। স্টিল actually I probably will be discussing different things from the different concepts areas.
So the video might not be that great, or the demonstration, the tutorial might not be that great, but still you can watch and listen. So if you're just starting out, if you listen a couple of times, probably you'll get an overall understanding. So let's see what this blog is telling about a long-term balanced portfolio. So it's a very recent article. You can see just in the last couple of days. So his opinions would stand, and probably the portfolio can be a good one. He's claiming that with balanced portfolio, you can make 6 to 8% year-over-year growth. Let's see what it is telling. 40% to keep in safe stuff. Whatever money you want to invest, you can keep 40% in safe stuff. Safe stuff is referring to bonds and preferreds. Preferred, they can be equity stock, but still, according to this author, they are the safe stuff. Bonds, it can be government bonds and corporate bonds. Bonds, actually, you keep linked to these companies or governments, and there is a fixed return. Fixed return, you will not lose your capital, you will get a return. Long term and short term. Preferred stock, it's just like this stock, but they usually give dividends. Okay, and 60% in growth assets, like the common stock. By investing in stock market, in general, people refer to this stock, the common stock. Okay. So 60% in common stock, 40% safe stock, and rate real estate investment trusts. So it falls under growth asset equities. So growth asset. And another thing this author is recommending is ETFs. One thing is you can buy individual company stock, common stock. Another thing is you can buy mutual fund. A mutual fund, actually mutual fund, the management fee is high. That's the concept. So ETFs, they're in between stocks and mutual funds. Their management fees is low and they are not actively managed. They follow some of the actively managed mutual funds, but they're passive management, passively follow, but no person are actively managing it, or no management group is actively managing this. So another difference is mutual fund. Their price usually is determined at the end of the closing day. ETFs, they also trade during the day. They go ups and downs during the day like these stocks. Okay, I'm telling in Bengali. So balanced. Okay, let's say it's a portfolio. I'm not portfolio, and this portfolio is still balanced. ভারসাম্য বজায় রাখতেছে আর কি, যেটা রিস্ক আর রিওয়ার্ডের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেছে। যেখানে বলতেছে 40% আপনি কি করতে পারেন যে সেফ স্টক দেখো, যেখানে তো আপনার টাকাটা মার যাওয়ার সম্ভাবনা কম, এখানে রাখবেন। মানে গভর্নমেন্ট বন্ড, কর্পোরেট বন্ড, এটা একটা অপশন। আর কোম্পানি যে প্রিফার্ড শেয়ার দিচ্ছে, সেখানে প্রিফার্ড স্টক যেটা আছে, এখানে আপনি রাখবেন আপনার 40%, আর 60% রাখবেন আপনি কোম্পানির কমন স্টক। স্টক মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট বলতে মানুষ আসলে এই কমন স্টককে বুঝে থাকে, কিন্তু আসলে আপনার ব্যালেন্স পোর্টফোলিও আপনি 60% কমন স্টকে রাখবেন, 40% আপনি সেফ, সেটা আপনার ইনভেস্টমেন্টটা মোটামুটি হবে, গ্যারান্টি করা যায়। আর গোটাটার মধ্যে কমন স্টক আর হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, এটা আসলে রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট বা কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট, তবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিয়েল এস্টেট অথবা মনে করেন রিটেল রিয়েল এস্টেটের ইনভেস্ট করে। এরা তো আপনাকে রেগুলার একটা পেমেন্টও করে। এটা কি নর্মালি যে ভাড়া দেয়, ভাড়া থেকে যে ইনকামটা আসে ওখানে একটা পোর্শন আপনাকে দিয়ে দেয়। এবং এখানে কিছু রুলস আছে যে আপনাকে যে ভাড়া দিয়ে যে ইনকামটা হবে, প্রফিটটা হবে, তার কিছু একটা অংশ আপনাকে দিতেই হবে। ধরনের মানে রুলস গভর্নমেন্টের আছে, যেটা হচ্ছে রেটস। তো রেটসের দাম মনে করেন স্টকের মতো কমবে বাড়বে,
সো এখানে কিছুটা রিস্ক ইনভলভ, এরকম না 100% গ্যারান্টেড। সো আপনাকে মানে ওয়াইজলি বাই করতে হবে আর কি। আর একটা কথা হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড আর ইটিএফ। আর ইটিএফটা হচ্ছে আপনার স্টকের মতোই। আসলে যেটা হয় যে ইটিএফটা আসলে অনেকগুলা একটা ইটিএফের আন্ডার অনেকগুলো কমন স্টক থাকে, মিউচুয়াল ফান্ডের আন্ডার অনেকগুলো স্টক থাকে। তো আপনি ইন্ডিভিজুয়াল স্টক কেনার পরিবর্তে আপনি মিউচুয়াল ফান্ড কিনেন অথবা ইটিএফ কিনেন। ইটিএফ এর কি ম্যানেজমেন্ট ফিটা কম আর মিউচুয়াল ফান্ডের ম্যানেজমেন্ট ফিটা বেশি। এটা আসলে এটা মিন করে যে আপনার যে প্রফিট থাকে, প্রফিটের একটা বড় পোর্শন মিউচুয়াল ফান্ড যারা ম্যানেজ করে তারা নিয়ে নেবে 1% থেকে 2%। আর ইটিএফ ওই ধরনের কোনো ম্যানেজমেন্ট টিম থাকে না, তো বাট স্টিল মানে কেউ না কেউ তো এটা ক্রিয়েট করতে হয়। সো কিছু না কিছু পিপল থাকে, সেটা হয়তো ম্যানেজমেন্ট ফি থাকে আপনার 0.20% থেকে শুরু করে 0.50% আর 0.60%। যদি এটা 1% চলে যায় তাহলে আসলে এটা খুব বেশি হয়ে যায়। তো আপনি মনে করেন যে 0.20% থেকে 0.50% ইটিএফ যেগুলো আছে সেগুলো কিনবেন। আর ইটিএফ কি সারাদিন ব্যাপী এটার প্রাইস কম বেশি হয়, তো মিউচুয়াল ফান্ড মানে ডে টাইমে কম বেশি হয় না। এটাকে ক্লোজিং ডে যেটা আছে, ডে ক্লোজিং এটার প্রাইসটা মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাইসটা ডিটারমাইন্ড হয়। তাহলে 40% কি হচ্ছে যে আপনার সেফ স্টক, 60% গ্রোথ অ্যাসেট বলতে আপনি রেট আর স্টক, সেফ স্টক বলতে আপনার গভর্নমেন্ট বন্ড, কর্পোরেট বন্ড এবং কর্পোরেট প্রিফার্ড শেয়ার রাখতে পারেন। এখানে বলা আছে যে 5% আপনি ক্যাশে রাখতে পারেন। আচ্ছা 5% যেটা করতে পারেন, এটা আসলে আমি পরে দেখতেছি না কি বলতেছে, তবে যেটা করতে পারেন যে আপনার সেফ স্টকের 5% আপনি ওই ক্যাশ রাখতে পারেন, জাস্ট কোনো অপরচুনিটি সেটাকে ইউজ করে আর কি। আমরা এক্সাম্পলটা দেখি যেটা আসলে core of this thing. So this is an example for a balanced portfolio. And তারপর আছে যে আপনি বিভিন্ন ধরনের পোর্টফোলিও কি ধরনের হতে পারে, এটার জন্য জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য আপনি যেটা দেখতে পারেন, BlackRock, build your core, এখানে তো আপনাকে দেখাবে যে ব্যালেন্স কনজারভেটিভ বলতে আসলে কি বোঝায়, মানে মোটামুটি হবে একটা idea. So here I will show, let's see, so defensive, so for defensive, if you want to play very safe with your money, so you can buy 74% of total bond and 26% in common stock. So 74% total bond, right? So এখানে আপনি দেখতেছেন, so XQ, XSQ, all these four are in bond ETF. Internally they can keep corporate bond or government bond, short-term bond, long-term bond. So 26% total stock, XIC and XW, and those are common stock 26%. So this is a defensive approach of investing. You don't want to lose money. এটা যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মানে ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও, যেখানে আপনি কি করতেছেন যে 74% আপনি বন্ডে রাখতেছেন, 74% XQ, XSQ, XSI যেগুলো হচ্ছে কি বন্ড, কর্পোরেট বন্ড অথবা গভর্নমেন্ট বন্ড, কানাডার আর কি। তো এই আন্ডারলাইন হয়তো ইউএস থাকতে পারে, শর্ট টার্ম থাকতে পারে, লং টার্ম থাকতে পারে, সেটা আপনি ডিটেলস দেখে নেবেন। 26% is the common stock, XIC, XW, those are common stock. XIC mostly Canadian, XW mostly Canadian, European and Asian. XW probably 58% USA, 58% USA, probably 24% Europe, probably 10-13% Asia and 3% Canadian. XIC, yeah, probably 99% Canadian stock. But just geographically distributed. You can see sectors, financial, energy, all those things. I'm not going to that deep. So this is a defensive, so conservative approach.
65% total bonds, 35% total stock. Conservative, sometimes some people say 4% investment return, that can be conservative return. Yeah, still the same thing as I say, except in the stock part, and the allocation is different. So you probably can print this and can measure how many percentage of the 65% is in XQB, how many is XSQ, etc. But you can try to see probably XSQ probably double than this, and this 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, probably 10 times of exercise. So you can measure the percentage among these 65%. How much percentage should be here, how much percentage should be here, how much percentage should be here. So you can try to find this is defensive, this is balanced. So you can see 44% total bonds and 56% total stock, and he's telling 40% in safe and 60% in growth. Here 44% in safe and 56% is total stock. Just according to this company. This is an ETF company mostly. So growth and maximum growth, in these cases you are taking more risk. Your profit margin, you are aiming to more profit, but you may be taking risk on your investment money. Okay. So it's still the same, but the percentages are varying. Maximum growth 0% total growth, 100% total stock, XIC and XW. Okay, another thing is you can see if you are going to invest $0 to $50,000, and if you want to invest more than $50,000, then it actually changes a little bit. This ETF, I am not telling you to follow this exact allocation or to invest only these ETFs. This is just a recommendation or examples from this company, so they are using all the ETFs they offer. It can be a good one, it may not be too bad, it can be a good one, but I'm not in a position to recommend anything. Whatever I say, take it as an example, but do not act upon whatever I say. You can just take all these as an opinion, nothing more than that. So আপনার বাজেট, আপনি যদি 15,000 টাকার বেশি ইনভেস্ট করতে চান, তাহলে তো আপনার অ্যালোকেশনটা এরকম হতে পারে 70% টোটাল বন্ড, মনে করেন যে 1, 2, 3 টোটাল বন্ড আছে, 26% টোটাল স্টক, দেখতেছেন 4 ধরনের স্টক আপনি করতে পারেন। ব্যালেন্সড, এটা স্টক, XCF স্টক, XUC স্টক, মনে করেন 1, 2, 3, 4 স্টক, 56% টোটাল স্টক। এটা মোস্টলি ক্যানাডিয়ান। এখানে হয়তো অনেকগুলো তো ইউএসএ আছে, কিছুটা হয়তো নর্থ আমেরিকা বাদ দিয়ে আছে, যা যাক আমার রিসেন্টলি এক্স্যাক্টলি খেয়াল করে নেই, তখন দেখতেছেন। যাই হোক, এরকম একটা ব্যাপার আছে। আচ্ছা, এখন আসলে এই আলোচনার কোর যেটা ছিল, দিস ইজ এট দ্য কোর অফ দিস ভিডিও। আপনি মনে করেন যে আপনি 20,000 টাকা আপনার হাতে ইনভেস্ট করবেন, তো ইনিশিয়ালি আপনি চিন্তা করতেছেন আমি 50% আমার যে ক্যাশ আছে 50% আমি ইনভেস্ট করবো, মনে করেন 40%, 50% 10,000 টাকা, সো 50% is 10,000 টাকা। সো আপনি কি করতেছেন, ফিক্সড অ্যান্ড ইকুইটি। ফিক্সড 40%, that is 4,000, equity 60%, 6,000. So fixed bonds and prefers 50%, that is 4,000, fixed 4,000. So if you want preferred share, 50% bonds, 50%, 50% is 1,000, bonds 1,000, and cash 50%. You do not need to keep cash 50%. If you want to do 5%, then let's say you can see it this way, 10%, so there will be 90%. So what am I doing here actually? Okay, so this 90% will be in bonds and prefers. So again,
Okay, for at least fixed 4,000, you can say the total amount that you want to invest 10,000. 40% is 4,000. You want to keep 10% cash and 90% in bonds and preferreds. You can say 50% in bonds and 50% in preferreds. So you can see, okay, let's see, if you want to invest in preferred share, there are some stuff. ZPR from BMO, ETF, CPD from iShares XPF. It is also from XPF, is also from iShares. XPF, it's US and Canadian mix, almost 50-50. CPD, ZPR, mostly Canadian. ZPR, CPD, maybe yield is probably around 4% to 5%. XPF probably similar. I think that monthly or yearly they will be paying this amount as a fixed rate, kind of safe, or yeah, but the stock price can go up and down. So this is how many to invest and how many stock so far invested. I think I don't think I'm going that far. Yeah, you can keep track how many invested and how more to invest, how many stock to buy. But if you can use some example price, it's a 9.73, probably is approximate price of ZPR. CPD probably around I think 12 or something. XPF it can be between 15 and 16 or 17 in that range. So you know, and bonds, if you want to buy only one XSQ or whatever you saw, you can buy multiple. I do not know what is the best strategy, but if I want to invest 10,000, I probably will not vary too much. It's too little money to buy multiple stuff. So I probably choose the best one and put it. But if I have way more money to invest, then probably I can buy multiple bonds. Anyway, like I said, কাছে আছে $20,000, মনে করেন আপনি ইনিশিয়ালি $10,000 ইনভেস্ট করতে যাচ্ছেন, সেভ স্টক 40% $4,000, কিন্তু আপনি কি করতে পারেন, ক্যাশ রাখতে পারেন 10% 400, 90% আপনি বন্ডস অ্যান্ড প্রিফার্স, অ্যামাউন্ট ফিক্সড 90%, 36 আপনি প্রিফার্ডে 50%, বন্ডে 50%, আপনি অ্যালোকেশনটা চেঞ্জও করতে পারেন। জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, 1800 প্রিফার্ড শেয়ার যেটা আছে, প্রিফার্ড শেয়ার মানে কোম্পানি প্রিফার্ড শেয়ার, ETF, ZPR আছে, CPD আছে, XPF আছে। আপনি চাইলে অ্যাপলের প্রিফার্ড শেয়ার কিনতে পারেন, মাইক্রোসফটের প্রিফার্ড শেয়ার কিনতে পারেন, BCEর প্রিফার্ড শেয়ার কিনতে পারেন, তো RBC প্রিফার্ড শেয়ার কিনতে পারেন। আপনারা দেখতে হবে যে প্রিফার্ড শেয়ার আছে কিনা ওই কোম্পানির। তো একটা ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানির চেয়ে তো ETF কেনাটা কিছু কিছু সময় ওয়াইজ। আপনার যখন ফান্ডের অ্যামাউন্টটা কম, ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্টটা কম, তখন তো ETF কেনাটা ওয়াইজার ইন জেনারেল। ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি কিনতে গেলে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে, হয়তো আপনি প্রফিট বেটার হতে পারেন, বেশি হতে পারে, কিন্তু হয়তো আপনার রিস্কটা বেশি থাকে। বন্ডস 50%, 1800, বন্ডের এক্সাম্পল আপনি দেখলেন যে এখানে যেরকম দেখলেন বন্ড XSH, XSQ, XQB, এখানে আরও অনেক বন্ড আছে, এগুলো শুধু iShares-এর বন্ড। আপনি ভ্যানগার্ডের বন্ড আছে, তো গভর্নমেন্ট বন্ড দেখতে পারেন আর কি, বলে কি বন্ডের ETF আর ইন্ডিভিজুয়াল বন্ডস। ইকুইটি আপনি করতে পারেন 60%, 6,000। এখন কি করতে পারেন, এই 60,000 আপনারা কান্ট্রি ওয়াইজ ডিভাইড করতে পারেন, কারণ USA-তে মনে করেন XAW যেটা আছে, আপনি XAW-টা কিনেন, iShares যেটা আমি এক্সাম্পল হিসেবে দেখিয়েছিলাম, XAW ভিতরে আসলে USA 58%, ইউরোপ 24%, এশিয়া 13%, কানাডা 3.63%। মনে করেন যে আপনি আপনার টোটাল পোর্টফোলিওর 67%, মানে গ্রোথের 67% আপনি USA and আদার্সে করতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে $4,020। কানাডাতে আপনি মনে করেন যে 20% করতে চাচ্ছেন, আর এইটি আপনি করতে চাচ্ছেন 14%, আর এইটা কি গ্রেটার ফুল অনুযায়ী কি রেটটা আপনার গ্রোথ অ্যাসেটের মধ্যে করতেছেন।
চেকস 4020 আপনি যদি XAW কিনেন এখানে এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে আপনি আপনার ওভারঅল পোর্টফোলিও কত পার্সেন্ট হচ্ছে ইউএসএ, কত পার্সেন্ট ইউএসএ, কত পার্সেন্ট ইউরোপ, কত পার্সেন্ট এশিয়া, কত পার্সেন্ট কানাডা। অ্যাকচুয়ালি কানাডা হচ্ছে আপনার এখানে 1.45% আর এখানে 11%। টোটাল পোর্টফোলিওর কত পার্সেন্ট কানাডা এখানে। আর এটা আপনার দেখাচ্ছে যে আপনার এই গ্রোথ অ্যাসেটের এত পার্সেন্ট হইলে মানে কত টাকা হচ্ছে, আর গ্রোথ অ্যাসেটের 19% হইলে কত টাকা হচ্ছে কানাডিয়ান। কানাডা এটা মনে করেন আপনি যদি এক্সআইসি কিনেন, আপনার এক্সআইসি কিনতে হবে ওটা হিসেবে আপনি ভ্যানগার্ডে দেখতে পারেন। আচ্ছা ভ্যানগার্ড দেখছিলাম তো খুব বেশি দেখা হয়নি। রেট ইনভেস্টমেন্ট, রেট আপনার এক্সআরই আছে, জেডআরই আছে, এক্সআরই, জেডআরই, ভিআরই from Vanguard, XRE from iShares, and ZRE from BMO. Rate investment, ZRE equal weighted আপনার শেয়ার সম্পর্কে ডিটেলস তো পরে বলা যাবে। Anyway, I was telling equity 60%, that means 6,000. 6,000 you can divide it in geographically. Sometimes it come like this. Sometimes in recent times created folder.ca. I think they are recommending in this same article to so they probably be telling you to keep double US stock than Canada. Okay, let's say keep your Canadian content less than 1/3 of your growth asset. Let's say so if 1/3, that means 33%, right? So this does not show an exact, because if we see 11 and 12, 13%, right? For the overall portfolio, okay, this is the percentage of the overall portfolio. So overall portfolio 13%, but for the growth asset, you probably can click another column to see what is the percentage. Okay, let's see, you can see Canada 19%, here 3%, so 22%. So for your growth asset, then 20% in Canada. So USA, here this 3% is from this 67%, right? And there are some more calculations to be done, right? Anyway, so I think according to this, you need to keep your Canadian content 33% of your growth asset. It's not from the overall portfolio, but from the growth portfolio, 1/3 Canadian, less than 1/3 of your growth asset. So less than 33%. Okay. And somewhere it will be telling you to keep at least twice Canadian. So 66 and 33, so 99. So it is just telling so 100% in US and Canada. So that might not be the greatest option. But you have to read probably. Sometimes it's also better to diversify in Asia and Europe. Anyway, I think this is just an example, right? Anyway, you can just do the calculation in this kind of sheet, and you know what to invest. Let's say just to the example, invested so far, need to invest how many shares to buy, overall percentage. So you probably can create one more column, percentage within fixed, percentage within growth.
So you can see percentage here, percentage within fixed, right? So I probably could create one more column here, percentage in between equity. So in that case, if Twitter or someone else is telling you to keep 1/3 of your growth asset in map or 2/3 in this and that, or 10% in euro, so you will be able to calculate those percentages and allocate this amount, find out the amount to invest, and then you can just create a similar sheet. And probably you can also subdivide by stock or ETFs just to create for each ETF how much you invested. The Excel sheet can become pretty complex. Anyway, so that's all for now. I probably feel a little tired. I need to go to bed. Anyway, thank you. So yeah, just use it as an example, as information, but do not act upon it. So after the examples, the ETFs, not that I'm recommending. Taking them as recommendation can be a very bad idea. Research yourself, ask professionals, take professional help, and just someone like you who is trying to understand and trying to invest. So don't take my advice. Just only thing is, if you're completely and totally novice, you can use this as an example, nothing more than that. Anyway, thank you, have a good day. Bye.